All power, let's go. All right, listen, y'all, just go ahead and let the guest play. Come on, jeez. Bienvenidos a Midnight's Edge Español, a Latino Slant. Hola a todos. Polly here, aquí en Los Ángeles, California. Bueno, bienvenidos al primer en español de Midnight's Edge. En este programa hoy tenemos invitado PJ de Orville Nation, también noticias de Star Wars, y la actriz Noemi González de Selena de Netflix, y algo más, más noticias de Doctor Strange Love en MCU. Pero ahora, a mis compadres de Latinoamérica, tenemos Dieguito. Hola a todos, ¿cómo están? Y también el hombre más fino, Hey. Apology. ¿Cómo estamos, hermanos? I need more rest. Oh, I get you. But you know, there's no rest for the wicked. Ándale. Feliz Día de Star Wars. May the 4th be with you. Oh, I will say this is the commercial day, not the real Yeah. day. Also, there's something good to celebrate in the 25. It's also the Towel Day for Douglas Adams. So, I don't know ¿Cómo? if Douglas Adams has this book that is called The Hitchhiker's Guide to the Galaxy. La guía del autor okay. galáctico. And the people on that book carry a towel because it's a weapon, a way to dry yourself, and can cloak you from monsters. Mm-hmm. So, Best weapon ever. yeah, the day of the towel is the 25th of this month. That is also the day when Star Wars was released. So that's the real deal. The real deal. Bueno. Yes. Okay. Antes, before we bring in our special guest, tenemos la gente en el chat. Why don't we all say hello? Pablito, take it away. Michael González, buenos días, hermano. Gusto tenerte por aquí, gusto verte por aquí y veamos si es que logramos sacarte una sonrisa el día de hoy. ¿Algo más? Héctor García, buenos días. De parte de todos nosotros. Espero que disfrutes el episodio de hoy. Y también nos dice, May the 4th. He's not happy. No. Alabe exactamente, hermano. Alabe Polly, exactamente. I can't speak Spanish. Well, that's all right. But love you, my Mexicano friends. Love you and your channel eternally. David Stout. You're going to be okay. You can actually follow along. Yes. Y también, Tiramar. Buenos días a todo. Buenos días. Gracias. Y también tenemos Pat S. Okay. Diego, go for it. El perro es mi corazón. El gato no es tan bueno. Cilantro es tan cantante. Cilantro es muy famoso. Cilantro es el hombre con el queso del diablo.
I love that song. From the, Man, muy bien, muy bien, muy bien. I didn't know you were a singer. Qué cantante. Woo. Actually, there's a famous Peruvian opera singer also known as Juan Diego Flores, except he's with a Z Yeah. instead of an S. I hate him. And Why? since Orville Nation is They always asking, do the jokes. Oh yeah, that one. Please tell us. let's bring in PJ, the Orville Nation. Hello. Thank you. It's an honor to be here. Thank you so much for the invitation, Paulie. It's the pleasure, the honor is all ours, hombre. Yeah, why don't I, before we get into it, why don't we play a little bit of the lightsaber war? ¿Qué piensas? Totalmente. Ponlo. All right, let me share screen here. Este fin de semana pasada, I was with ¿cómo se llama? Mexican Iron Man. Yeah, in Oakland, and we drove back down last night, and he's got these lightsabers, and we had a little lightsaber fight in honor of May the 4th be with you, Star Wars. And this is it right here. That's the ad. Come on, feel the joy. Right. There you go. He really hurt my hand. I suck. You gotta practice more. Did you He get like a saber to smacks the my hand? hand. Oh yeah, I have been there. At least not like when I was a child, we actually knew where to hit because my grandfather was a cavalry officer in the army. He taught us. Wait a how minute. To use. Wait a minute. Let me add it. Disculpa, chat. Here you go. Ese es Mexican Iron Man y yo enfrente de mi casita. And it died. No, Latino sled, you must live. Use the force, Latino sled. Oh, ah! Hey, do we have health insurance on Latino sled? I'm calling SAG right now. Oh my God. Good. I feel Mike would enjoy going to that academy where they actually teach you how to duel lightsabers. I filmed it beautifully. It was a Still bad going. loss. Still going. I know. I'm talking. Team Mexican Iron Man, you can assure that when called upon to fight for the Mexican Iron Man people, Mexican Iron Man will do what it takes. Okay. All right, where's the oxygen tank? Mexican Iron Man just definitely won. Oh God, I love Mike. I'm not even Padawan. I have major work to do with my lightsaber. See. So maybe in Okay. a year we'll have a rematch. But I May the force be with you. yes, I give you the high ground. Oh my God. We're such nerds. These guys really are going to build a billion dollar company? Yep. Yep. Wait, is it Yeah. one of those that you put the Kyber crystal thingy? Look at that. Were the neighbors Uh, watching, Paulie? Yeah, you know what? I was surprised that no neighbors came by. Okay, before that, Pablo is trying to show us the fact that he's actually certified as a lightsaber duelist. Yeah. He's trying to. So what he's trying to do right now is he's trying to out nerd us all. Lightsaber Yeah. Academy Ecuador. That's Wow. I was part of it. Wow. Okay, And I'm this more is from my the, guitar. Qué bueno, I'll Pablito. say this. Wait a minute. ¿Es un guitarra? ¿Es un guitarra Yeah, o it's my qué? guitar. Does it have a name? My guitar, it doesn't have a name right now, but one day. Is that one day like? maybe. But is that like Desperado? Is there really a guitar in there, or is there a Oh lightsaber? yeah, it's a real guitar. Wait, can we So- please see Héctor Garcia's comment that says, a la verga, Mexican Iron Man está fuerte con la fuerza así, te parte tu madre lightsaber skills. Wow. I Wow. was gonna say, I was gonna say, I'm more from the school of Indiana Jones.
Yeah. Shoot first. Don't ask questions. Yes. I mean, I suck, man. I realized I was like, wow. You know, Horrible. Didn't you Most play people- with a lightsaber as a child? Hace mucho años, way. It was like, whoa. And you know those are real sabers. Like the handle was heavy. You know, like it was all like You it was mean like like almost like a metal? wooden sword, man. Yeah. You mean like Oh, those yeah. metal ones that they sell? No, that, yeah, you those are know? collector's items. So he had them specially made. I Nice. envy that fact. Oh yeah. Let's say hello to some of the Slantino members. Tenemos 70s rock fan. 70s rock fan. No, not this time. Odega Outlaw. Slantino Wars. Oh god, we gotta do that now. Latino Wars. Yes. Mira, Odega es el hombre que he created la palabra Slantino. Oh. Oh, really? He's the guy. Oh, and Stephen Otten is here. Hail Really? to the Slantino Nation, the members. 26 members now. I can't believe it. It's weird. Do we still only have one general? No. We have a few. We have a few. Oh no. También we have a super sticker. Woo! Un regalito for $1.99. Gracias, hombre. What is it? I can't see what it is right now. It's a thumbs up. A thumbs up. Oh, cool. Yep. Cool. So to our members and to Roger Haynes, eso es para ti. Let's give him a little grito. What do you say? Wake everyone up. Nice. Eso. Bueno, PJ, you wanted the lightsaber wars. You got it. Okay, bueno. Me encanta. Wow, that was a great surprise yesterday. It was in the wee hours of the morning for me, but Uh-huh. it was fantastico. I loved it. Oh, I like nice. your spontaneous stuff. It's nice. Yeah. It's good stuff. It's good community building. Y Hector. Lo compartiría, hombres, pero me sacaron de todos los grupos de Facebook de Star Wars. Te entiendo, yo era parte del Star Wars Fan Club Quito. Una vez que Star Wars se fue al diablo, empezó la política y ahora todos se odian. ¡Qué Yo estoy felicidad! prohibido de todos porque dije una vez 40K es mejor que Star Wars para ver nomás. Y todos me banearon. Papá. Normal. Dices unas sandesas. Bueno, ahora sí, ahora tienes toda la razón. Yo lo dije No. cuando ya había caído, así ya después de The Last Jedi. Ok, Yo dije eso. Ok, ahí estamos bien. Si es que lo dijiste antes de Force Awakens, tenían toda la razón de sacarte. Aunque de todas formas amaré mi 40K antes que... En Wow. este momento, si es... if- $20. Dude. They all stop. You guys are so Latino, man. You're like, stop talking. Ooh, $20. Please, Paulie, read it. This you have to read Oh, this. Latino slant. You are not my father. Return the taco truck to Jedi base now, or I shall return with a vengeance. Hail, Mexican Iron Man, who kicked my ass last night. And you said the taco truck. He's the best, man. Mike is. I had such a great. We had a great bonding weekend. We went to a baseball game. I got to meet his dad. Went to hang out. Solo, man. Like, man, like life is good, guys. Life is good. That's my guy. Let's play him some mariachis, no? Nice. Órale. Cuando canto la bamba yo estoy contento porque yo me acompaño con mi instrumento ahí arriba y arriba, bamba, bamba. No eres mi padre. Stupid. Okay. Mexican Iron Man sonaste más a una telenovela que Star Wars por alguna razón. Yeah. ¿Os habíais visto en persona antes, Pablo? ¿Tú y Mexican Iron Man?
¿Cuál, Pablo? Hay Solamente a dos. través de cámara. Polly. No, a Pauli. Polly. Oh. Perdón. Yes. What happened? Did you guys meet for the first time in See? person? Yeah, when he picked me up from the airport, it was the first time. We gave each other a big hug and let's get to the ball game. Yeah, It's saw like the Oakland A's off the plane to the ball game. If I want to Yeah, take my I luggage, mean- no, to the ball game. right away. Yeah, it Okay, was. Yeah. I might be the one of the Pat few S says real fast. May the 4th and Cinco de Mayo, where Mexican nerds get beat up by cousins for 48 hours straight. Yes. I thank God I was the biggest of the cousins. Good. Were you really? Yeah, physically speaking, I'm one of the biggest ones on my cousins. Yeah. So basically, they try to do a Callejón Oscuro thing like that. Ooh, did not end up well. Real fast, gracias a todos en el chat y también to the panel and PJ. We're here on Latino Slant today. Thursday, we will mark our debut on Midnight's Edge in Español. I promise. Real fast, Pablito, you got the name change you wanted. Oh, Krusty Moko is back. Wait, but did he make another account just so he doesn't lose the memberships? Yeah, I think so. Las dos cosas. Yeah, because Krusty Moko is not a member, but Renee is. Yes. Renee is. Yeah. Basically, PJ, just so you understand, Krusty Moko is like one of our the regulars. Yeah. I've seen him before. Y su perfil de Cantinflas me encanta. Sí, también Pancho Villa antes de Cantinflas. Hay un logo de emoji de Pancho Villa. And I would actually prefer to pronounce his name like how they say in The Simpsons, Krusty, instead of Krusty saying Krusty. Oh, Krusty Moko. Krusty Moko. Ándale. Yes. Oh, Lurker. Let me just say, Paulie, it's such a blessing to have you Mexican Iron Man connected this weekend for the first time. What a blessing it is to have all these friends all around the world, and I mean, just this panel. I mean, this is as international as it gets. It's amazing. No, you're absolutely right. PJ's in España, ¿no? España y Diego de Perú y Pablito Ecuador. Yep. And wow. Well, great. Well, I think we should hand it over to Pablo, and let's start hitting some of these fun topics, man. ¿Qué piensas? ¿Listo? Listo. Ok, primero que nada, necesito hacer un plug. Tenemos una entrevista con la señorita de la que vamos a discutir ahora, Noemi González, en el canal de Midnight Español. Está al aire y espero que lo disfruten. Yo fui el que hizo la entrevista. Muy bien, Pablo. Yeah. Plug aparte. Vamos a empezar a hablar un poco de Noemi González. Esta es una nueva estrella que están haciendo. Tiene orígenes mexicanos. Tiene una fuerte conexión con su parte latina. Y bueno, Noemi González, en cómo logró interpretar Suzette Quintanilla. Para los que no saben, Suzette Quintanilla es la hermana de Selena. Y bueno, Noemi González es una de las estrellas del show de Netflix, Selena. Ella, seamos honestos, ella y el padre son los que cargan todo el show. Son la mejor parte del show. La actuación de Noemi es fascinante todo el tiempo. Y bueno, vamos a leer un poco del artículo. La actriz de ascendencia mexicana conversa con Vogue acerca de su trabajo en Selena, la serie donde interpreta a su hermana mayor, Suzette. Noemi González es fan declarada de Selena Quintanilla. Cuenta que tiene una foto de Selena en su espejo, y es que ella, como muchas otras jóvenes que escucharon sobre una chica de pelo negro azabache y labios muy rojos, cayó rendida ante la luz de una
carrera tan prometedora y tan lastimosamente corta como la de la reina del Tex-Mex. Y sí, lastimosamente, Selena, si es que hubiese vivido un poco más, se hubiese convertido en tal vez la estrella más grande de la música, no solo latinoamericana, sino también estadounidense. Recuerdo mi abuela, ella estudió en el conservatorio, era pianista y todo. Ella consiguió el disco de Selena para escucharlo. Era así de buena, la voz era... Pauli, have you ever heard Selena on the old records? Pauli. I have not. No. On old records or like the old cassettes. Cassettes is good, but records Yeah. is better. Sí. No, because cassettes. No, Yeah. pero vinal no. Oh, her voice was majestic. Selena's voice was just majestic. Oh, Absolutely. okay. Qué pena. ¿Qué edad tenía Pablo cuando murió? Perdón. Estaba en los 20s. 24, según lo que veo. Sí. Ah, 23, ¿no? A ver, Muy joven. 23, sí, estaba a puertas de cumplir sus 24 años, el mes antes de cumplir. Diablos. Qué joven. Qué Oh, pena. Yeah. sí, hombre. Para quienes vivieron la fiebre de Selena, como Noemi González, en una ciudad fronteriza, la leyenda de la cantante cobra aún mayor significado y relevancia. Recordemos que fue entre México y Estados Unidos donde la cantante despuntó su paso por la música. González nació en Coachella Valley, al sur de California y a 2 horas de Los Ángeles. Mhm. Well, okay, that's about. Yeah, Selena. she's basically from a desert town in nowhere's land. Yes. She's basically from nowhere, like where Noemi and her family immigrated to. So this is truly a rags to riches story. She's an incredible lady. Continúa, por favor. By the way, can we all agree that Noemi is just beautiful? Por supuesto. I was waiting for that. I was Sí, waiting for you hombre. to say it. She's beautiful. What can I say? And if you want to enjoy her beautiful, beautiful voice, you can go to Midnight Edge Español and watch the interview. Plug aside. No, let me bring it up. Let me Yeah. bring it up. We'll stop the screen for a second. Héctor García, yo soy del Valle. A mí sí me tocó hasta bailar. Ay, hombre. No, esto como anécdota, tal vez Selena es una de las una de las cantantes más sonadas en fiestas, en buses, en mercados, en terminales, básicamente estaba en todas partes y todavía está en todas partes. Okay. Acá Cruz Timoco dice, I remember watching her on Johnny Canales' show way back in the day. Mm-hmm. Johnny Canales, the show was like big, like border hit. He was they transmit in Texas, then the Mexico, but that whole region got it. We would get it sometimes too in Southern California, but his thing would be at the end when he's saying something in Spanish and he'd be like, "Take it away." Oh man, and Selena, there was this huge Mexican television show called Sábado Gigante. Mm. I remember watching Selena on that show, and I was mesmerized, just mesmerized. And speaking of mesmerized, there's Pablo being mesmerized. Oh, yep. But we got an exclusive interview con Noemi González, and ¿qué piensa? How did you feel, Pablo? Oh, un placer total estar haciendo esa entrevista. Primero que ni siquiera me lo esperaba originalmente. Mm-hmm. One day, Pauli comes and says, "You're doing an interview to Noemi González." Sí. What? What?
By the way, Pablo, a great name for your segments could be "Letting Your Hair Down with Pablo." Literally. I'm taking that. I'm literally gonna make That is awesome. Yeah. Wow. Vaya melena, muchacho. Oh, tiene su historia este pelo. Hice una promesa y decidí cumplirla de dejarme crecer el pelo. Tenía que rasurarme para una posible operación. No me operaron. No quedé con la cicatriz que iba a quedar si es que me operaban, así que estaba cansado de rasurarme cada semana. Crece pelo. Prometí que no me iba a volver a cortar hace 3 años. Paulie, now we have to get Pablito to do like one of those scenes from a L'Oreal commercial just for that. We gotta get your hair. We have to get your hair sponsored. Oh yes. It's like out of nowhere. And today's sponsor, L'Oreal. Let's not get too far behind on we got a couple of regalitos. Mexican Iron Man. Howdy, my brother PJ. Howdy ho, friends. Howdy, hombre de hierro. Y también tenemos TC por $10. And what is that? It is it's a thumbs up from a what is that, like a hippopotamus? That's a hippopotamus with a ball cap. Gracias, TC. Gracias, hombre. Let's give him a little should give him a little Tom. A little Tom. Yes. Earthquaking, booty shaking, let's get this fucker started. High class, breast, I'm so heavy, my head. You're gonna tell me what you know. The whole world's going crazy, but that's okay. Don't worry, baby, I won't stay away. Get down. Okay, I think there's an echo. Wow. By the way, yeah. How many people did we scarred for live with yesterday's video? PJ, you missed it. Yes. Oh, I missed that. What was it? ¿Qué hiciste, por Dios? Winnie the Pooh bailando al ritmo de la canción de Tom. Es que nos sacamos del Twitter de KFC Español. Así que ahora creo que estamos baneados de comer pollo frito y además de China por el resto de nuestras vidas. Sorry about that, guys. Was one of your YouTube windows open? Is that why we had the echo? Oh no. Okay, make sure you guys have your YouTube windows muted. Yep, maybe that was me. muted. It was probably me. You know what? We'll give you the dancing lady ahorita. Here you go. La Cubana slant. All right, well, let's continue with the show. Yeah. With the story, por favor. Ok. Pareciera que el destino de Noemi González estaba escrito desde el comienzo. Su pasión por contar la historia a través de otros personajes comenzó desde muy pequeña. Luego del fallecimiento de uno de sus hermanos, Noemi utilizó la música como un refugio. Empecé a aliviarme con música, especialmente con la música de Selena, y cuando ella falleció también fue casi durante los mismos años de cuando falleció mi hermano. Fue una experiencia muy profunda con el arte para aliviarme yo misma y empecé a cantar. Well, Noemi started singing and got a hold of a tragedy, her brother died
she got Solans on Selena's music. That's how she started, and this is something really, really important for me. I have been watching the series. I actually keep watching the series after the interview, and there's a lot to take from Selena's tale, and big part of that is uh, how people integrated her music to their lives, especially her family as a whole. The whole family became the band when she was a child. Um, Slowly but surely, people both in Mexico and on the United States started to fall in love with her music. And I have heard a lot of stories where, someone broke up with his fiancée and spent the night drinking to Selena. So Noemi has this connection with this deep connection. She went Anybody we to know, Pablo? thankfully no, but maybe one day. That question is like, oh God, please tell me. Just kidding. She has this connection with Selena, losing someone and getting solace on her music. And now she is part of the cast, and you can see her in every single scene. Every time she is on screen, she loves being there. She has this connection, and that's why I want someone that loves Spider-Man to play Peter Parker. I want someone that loves the character to play it, because there's this deep feeling when you see in the actor that love, you just feel it yourself, and that's something really, really special. That's why, and we will be talking about this later, Star Wars is failing because they don't have this connection. The actors, the writers, they don't even care about Star Wars. They care about the paycheck. In this case, Noemi, she cares so deeply about Selena that every time she's talking to her in the screen, you can. She is not talking as Noemi. She's talking deep as the sister, and you feel that. You just Yeah, no, nicely said. And the significance, people in the chat and to the panel, is that Netflix has just dropped the second part of the Selena TV miniseries. It just was released, and so part 1 and 2 are now on Netflix, and that's why we're covering this today, and why we got the interview with Noemi. And the connection with Selena, and what a big deal that Noemi, who plays the sister, but she got the cover of Vogue Mexico. This is Vogue Mexico. I mean, well, between the two actresses, she's the prettiest. So that's. I mean, I agree with you, but there's probably others that might disagree. But what I will say is, her acting. Her acting just blows everyone away. And my problem has always been with this series is that the lead actor is miscast. I just, I have no emotional connection to this actor's portrayal of Selena. The father, yes. Noemi, yes. Wow. The father is amazing, and Noemi is amazing, and they both have this deep sense of connection. For instance, in this small image, you have her showing the full range of emotion, of worriness, of love towards Selena, and she's feeling that for the real Selena. She's not only feeling that in the scene. That comes from the soul. That's something that you cannot fake, and that's what's amazing. She and the father are the reason to watch the series, and it's a long series with a lot of drama. It's worth it. Los actores. Yeah. No. El primer episodio, de hecho, le escribí a Pauli diciendo, ay, hermano, esta cosa es so cheesy, so terribly cheesy. Es una novela completamente, y de repente me encontré queriendo ver el siguiente episodio. Quería saber qué es lo que iba a pasar, y es ese
ese amor que ves en algunos de los actores. Necesitamos tener eso más en cine. Sí. PJ. Una preguntita. Sí, Pablo, ¿qué interacción tuvo Noemí con Suzette para preparar el papel? ¿O eso está, ¿Tuvo alguna? hasta donde entiendo, sí. Eso también está en el artículo, pero no estoy seguro exactamente hasta qué nivel ella tuvo contacto con la hermana de Selena. Lo que sé es que la estudió bastante, incluyendo estudiarla en persona. Así que... Y bueno, sigo leyendo el artículo. Luego vino su formación como actriz profesional en la Universidad de Los Ángeles. Su joven carrera incluye cintas como Paranormal Activity, nice. The Market Ones, I haven't seen it. The Vatican Tapes, really, really nice. Y más recientemente, The Tax Collector. Guys, if you haven't seen that, is the only a few movies were good last year, but that was really, really good. En televisión es conocida por su trabajo en la serie East Los High, I haven't seen it, y The Young and the Restless. Ok, Diego, creo que tú sabes sobre la serie. before Young you and the laugh, Restless sí sé por memes. Sí. before you guys laugh about telenovela actors and soap opera actors, those are some they do some of the toughest performance scheduling. Ujú. They have to learn so many lines every day, and it is a real difficult. Yes. It's probably the most difficult of all filmmaking as far as the daily. So I'll just say that. But go ahead, Diego. No, it's just I was gonna say The Young and the Restless has been like sort of one of those series that has like what 48 seasons so far. Okay, and I know them because of since my school here is an American school, we had American students and so American parents, and they would comment a bit about it when they compared it to telenovelas that they were showing here in Peru. And once I had the privilege of actually enjoying some of those taped show episodes, where I had the moment where it's like, yes, this is a telenovela pura y simple. O sea, there's no way around it, but it's like so funny. And then when some people started making actually memes on the internet, and they made memes of some scenes of The Young and the Restless, it's like, yes, it is a telenovela in all its senses. It is a telenovela, and you know what? If someone loves las telenovelas, it's Latinos. We have them on spades. Brazil makes novelas. Venezuela makes novelas. Colombia makes novelas. I have seen even here in Ecuador they are doing novelas now. So okay, PJ. just for a fun fact, there's 12,000 PJ. episodes. Yeah. Growing up, or were you ever into telenovelas? I mean, did that help your Spanish? I gotta be sincere with you guys. My mom watched them all the time, but I mean, it was like on in the background all the time, but I would not really get into it. But I know many of them, and I've interviewed a couple of telenovela actors, by the way, which I will bring up to you at some point. But I'm not a big fan of it. But I guess I found an appreciation for it watching it with my mom. It kind of I would parody it a little bit, kind of in a joking way. I don't want to say I was making fun of it, but I would enjoy myself with my mom watching it. Let me just say that. Bueno. Y Selena, were you ever a fan, PJ? I was. I mean, yeah. At that age, it was shocking to hear what happened to her, and I momentarily
forgot what what led up to her death until you asked me to join. I remembered. I was like, oh my god, that was terrible. But yeah, I was a fan. Yeah. Mm-hmm. And actually, there's something Nikki before put a comment I think sort of portrays the impact Selena had in general. Where they put, I remember being a kid crying with my family when she died. She impacted a lot of people. It's like that shows how what effect she had on everybody. That even a kid was crying. Wouldn't you guys say entire Latin America was behind her? Where she had fans? Yes. I mean, did she get her music get to South America? I'm trying to remember if it got before or after she passed away. Right. Because the right. problem is I was 5 years old at the time, so. Oh yeah, me too. But it was right before. Oh, so it was, she was hitting on Mexico, and usually Latin American countries had a delay of 3 to 4 years before anything really get hot here. So yeah, it was before she died, but it was a short-lived career in Latin America, let's say that. And PJ, cuéntame, ¿cómo es un poco cómo ha sido tu vida con respecto a Selena y con respecto a novelas? Eso me gustaría. Bueno, simplemente déjame añadir que en esa época, antes de que ella falleciera, se escuchaba mucho a Selena en Europa también, no solo en España y Portugal, sino en Francia y Suiza, en Alemania se escuchaba. He entrevistado a Bernard Boulen en Orville Nation. Es el padre del Mandaloriano en el Mandalorian, y también es un protagonista de Betty la Fea. Entonces es muy simpático y me encantaría traerlo aquí con ustedes algún día. Es muy buen muchacho. Oh, y bueno, en donde tú vives, ¿cómo era el acercamiento con las novelas? No sé si es que tenían... Yo me crié en Nueva York, y Chicago y Nueva York, y a ver, en Chicago, por ejemplo, había una gran comunidad mexicana, la comunidad, los mejores restaurantes mexicanos están en Chicago, que yo he ido. Increíble la comunidad mexicana en Chicago. Yo, es que siempre, a ver, siendo español, he bebido como las dos partes de las culturas, porque muchas personas dicen, no, este no habla español, pero después, a la misma vez que me integro en la sociedad latina, también me he integrado en la anglosajona, y se ven muchas, es una experiencia única, porque ves los dos lados de la moneda, ves la discriminación, escuchas cosas que no tienes que escuchar en ambas partes. Sí. Y nada, pero pude disfrutar mucho de toda la cultura latina y las telenovelas. Me acuerdo que mi madre veía una que se llamaba Betty la Fea, mucho. Perdón, Betty la Fea no, Rosa Salvaje. Esa es vieja, hermano. Y otras. Oh, man. Las Tres Marías, ¿has tenido al menos una partecita? Me suena. Las novelas de Thalía. Thalía. Mi madre las ha visto todas, o sea que es que si no me acuerdo del nombre, pero la he visto. Cambio dolor por libertad. Esa es una de las pocas novelas que puedo decir que yo he visto de principio a fin con mi familia. Y una pregunta, entonces, cuando yo crecía, las novelas eran muy cosa de nenas, ¿no? De las niñas. Sin embargo, bueno, sin embargo, como siempre los hombres siempre están por medio, había muchos hombres que se enganchaban.
y lo disfrutamos todos, los dos, ambos géneros disfrutada de las telenovelas, en mi opinión. Sí, porque yo recuerdo de niño no teníamos mucha opción, especialmente en Perú, no había Cartoon Network en ese momento y solo había programación para niños a ciertas horas, entonces en la noche, pero como ya tenía una edad que ya no me iba a dormir a las 7, 8 de la noche, sino 9, 10 de la noche, me quedaba viendo las telenovelas con mi mamá. Una vez que llegó Cartoon Network, perdió todo. Creo que en realidad aquí en Latinoamérica hay muchos hombres que estaban completamente enganchados a las novelas, no lo admitían. Eso no lo admitía. Es que hay un componente que te mantiene ahí, o sea, no... Porque digo, si aún un niño seguía el ritmo de la novela y entendía las tramas, es porque, primero, no eran tramas muy complicadas y también te mantenía ahí. Hacía que, por ejemplo, yo de niño le preguntase a mi mamá, mamá, ¿ya comenzó? Porque quería ver qué había pasado. O sea, la historia, aunque es simple, te mantenía ahí. Y entonces también los hombres iban a gustarles. Cualquier serie que de verdad tiene algo que te llame la atención y que te haga querer más, vas a verlo, no importa de verdad. Ujú. Digo, si, por ejemplo, Pablo y yo también, Pablo, tú también lees manga, ¿no? Totalmente. Hay un género de manga dedicado a mujeres que se llama shoujo, ¿ya? Y hay shoujos que yo sí he leído sin nombre porque tiene una trama que me llamó la atención y admito que es como que quiero saber más, o sea, es eso, es la naturaleza del ser humano, Sí. saber más. En shoujo, en series de anime, hay una que se llama Nana. Totalmente recomendada, totalmente recomendada. Pero aparte de eso, solo imagina cuántas personas tú dices que haces con la lisiada. Automáticamente hay 1 millón de personas que reconocen esa frase. Y el meme es así de fuerte porque es algo que todos recordamos de los 90s, de inicios de los 90s, que de alguna manera se quedó en los niños, se quedó en los adultos, se quedó en todo el mundo. Era demasiado chistoso ver esas escenas. Por cierto, necesitamos enganchar a Tom con las 3 Marías. Queremos que aprenda español. Oye, ¿sabéis una cosa? He visto telenovelas dobladas a francés, por ejemplo, y a alemán, y es curioso, ¿eh? Es... Una opinión un poco extraña. Para mí, la muerte de las novelas fue Floricienta. Fue Muy, el muy momento. aniñada. Sí, fue el momento en el que las novelas se convirtieron en series para adolescentes y dejaron de ser dramas exagerados. Ujú. Se perdió todo el... Una cosa, justo tocando novelas que puso Héctor García, dice, si no vistes novelas en los 80 y 90, no tuviste infancia. Sí. Es que de verdad pienso, si yo pregunto a un niño, es bueno, a un niño, si le pregunto a un adolescente, ya, como mi primo, ya que es 15 años menor que yo, Ujú. sobre novelas, para él el concepto es foráneo, no solamente el hecho de las novelas, sino como que decir, hoy soy hombre, no veo esas cosas de mujeres, ¿no? Pero si yo hablo con una persona, como mis primos mayores, que también son 15 años mayor que yo, pero ellos sí se criaron en los 80, ellos van a reconocer el toque. Si les digo las 3 Marías, van a responder o va a decir la maldita lisiada y imitan el momento cuando le pega a la lisiada, cosas así. O sea, sí hay, como dicen, algunos sentimos como que no tuvieron infancia, como también algunos dicen, si tú no vistes Hanna-Barbera, ¿no? O No Dragon tuviste verdadera Ball. infancia porque es como que son cosas culturales. Claro, Es interesante esa parte. Hay puntos excesivamente importantes en la historia compartida de Latinoamérica. Dragon Ball es uno, las 3 Marías es otro. Floricienta fue un ícono, pero Dibu era realmente el que despegó las novelas argentinas. Eso y Cebollitas. No sé si alguna vez alguno de ustedes vio Cebollitas. Era una serie de fútbol. Era una novela de fútbol. Eso me recordó a 11. No me acuerdo. Ok, bueno, y básicamente es eso. Tenemos a Noemí en la serie y ella realmente está despuntando, está mostrando el verdadero vigor de un fan en el momento de trabajar en una serie, en una producción. Necesitamos retomar eso y vamos a hablar sobre alguien que es igual de apasionado, ahora que vamos a ir un poco hacia Star Wars,
vamos a hablar sobre Cara Dune, vamos a hablar sobre Gina Carano. Y ella es excepcionalmente apasionada en todo lo que hace, y eso es lo que nos ha conectado con ella tanto. Sí, pero antes de eso, para todos los interesados que justo estuvimos hablando de Noemi, si quieren ver la entrevista completa con Pablo, vayan a Midnight Edge en español. Ahorita voy a poner el link en el chat para que nos sigan ahí y lo vean. Y felicidades que ya tenéis 112 suscriptores. ¡Nice! Ok, let Vamos me si no ask para you. la MCU primero para... Oh, okay. Let's read some of the chats. Oh, primero yeah. Porfa, please. Héctor, primero que nada, antes de eso, Héctor García, Cebollita supercampeón. ¡Sí! ¡Qué mala novela! Diramar, algunos títulos de novelas. Corazón Salvaje, totalmente. Keina, por suerte me la pasé. Juana la Virgen, tuve que soportar eso. Amantes del Desierto, por suerte no. Las Juanas, Café con aroma de mujer. Ay, Dios, qué terrible novela. Ok, lo único más trágico que Café con aroma de mujer son las novelas brasileñas. Y en novelas brasileñas teníamos Chica da Silva. No comiences de nuevo con eso que nos censuran nuevamente. ¿Las veías en portugués, Pablo? Yo no hablo nada de portugués. Hablo japonés, hablo obviamente español, inglés, un poco de alemán y un poco de italiano. Mientras yo sí hablo portugués porque yo nací en Brasil. Entonces mi papá peruano, especialmente mi papá me decía básicamente, eres brasileño, entonces aprende. Ok, tenemos a Cruz Timoco en el chat, tenemos a Romy, Nicky Nick en el chat. Sorry, brother. Romy said you did a great job in Portuguese, Diego. Thank you. Tenemos ahora 2 entrevistas from Romy Diaz. Tell them a little bit about it. And PJ, this is pretty cool. Okay. They interviewed my wife. Qué bien. Well, she's an actress. She's an actress in the business. So, but go ahead, Diego. Sorry. Ella es brasileña, ¿no? Brasileña y portuguesa. Su papá es brasileño, su mamá es portuguesa. Entonces, justo yo le dije a Poli, si no hacemos la entrevista en los 2 idiomas, para tanto público en español como el público en portugués. Entonces, primero hicimos la de español de corrido, corte, luego fuimos a la de portugués, que fue un poco interesante porque a pesar de que yo tengo una hermana menor, ella sí es peruana así al máximo. Entonces, no tengo mucha exposición a la gente con mi cultura. Entonces, tener el momento de hablar a alguien que pueda hablar portugués y entender parte de mi cultura. Entonces, cuando hablamos un poco, por ejemplo, le pregunté las cosas de como brigadeiros o pão de queijo, esas cosas de casa. Y justo su respuesta me hizo pensar, sí, yo te entiendo completamente, porque dijo, sí, no sé hacerlo, pero mis tías sí, igualito. Mi tía que está casada con brasileña, la hermana mayor de mi mamá, también ella hace todo. Entonces, como que la entendí completamente y fue increíble hablar con ella, o sea, un poco su carrera. También nos dio una perspectiva con respecto a la actuación en general. Y a todos los que nos están viendo, por favor, vean esos 2 episodios cuando estén, porque son muy divertidos. Romy es un encanto y espero que lo disfruten. Pero sí, fue una dinámica muy, muy divertida para hacerlo en 2 idiomas, la misma entrevista casi. ¿Y habéis puesto el enlace o no? Aún no está live en el canal. No está, vale. Aún no está. Oh, Nicky says, Cruz Timoco, my grandma announced, still watch them. No wonder they are so afraid of the world still. Oh man, yeah, there's some novelas that can get you really. No. La Duena es La Rosa de Guadalupe is the one that scares the people. Ay, no, hermano, la Rosa de Guadalupe. No vayamos. Vamos a ir por algo. No toquemos ese tema. A ver, dedicamos un episodio completo a eso porque sabes que vamos a ir a una tangente que no queremos. ¿Sabes quiénes necesitan una Rosa de Guadalupe? Los de Marvel. Ah, sí. Y con ese segue, vamos a hablar un poco sobre todo lo que está pasando en Marvel. Bueno, Cumberbatch estuvo a punto de ser parte de WandaVision.
Doctor Strange estuvo a punto de ser parte de WandaVision. Los nuevos diseños de Marvel para los personajes en los cómics. Ay, hermano, ¿qué está pasando en Marvel? Aquí, Decidí... aquí está el título. Uh-oh. Uh-oh. Okay. Come on, digamos. Kevin Feige says Doctor Strange cut from WandaVision because he's white and male. And I'm going to go down to the important thing, what he actually said in the interview. This is him quoted. So where is it? Here. We didn't want the end of the show to be a commoditized to go to the next movie. Here's the white guy. Let's show you how your power works. He added. Basically, I'm going to go back in Spanish. Lo cortaron porque dijeron no querían que el hombre blanco, que es el hechicero supremo, le enseñe a la bruja cómo usar su magia. ¿Entienden eso? O sea, mataron una posibilidad de explicar por qué Wanda va a estar en la película, porque eso ya está confirmado, que en la película de Doctor Strange vamos a ver a Wanda Maximoff de nuevo en su nueva encarnación como la bruja escarlata propiamente dicha. Y al mismo tiempo no ponen el tejido que conecta todo, como en las otras películas, los post-credit scenes, donde conectaba una película a otra, no necesariamente directamente, pero... Y esta sí hubiera conectado, hubiera podido amarrar todo, y en vez de eso dicen, no queremos ofender a la gente, o no queremos que el hombre blanco explique algo. Básicamente, y está dicho ahí textualmente, o sea, no es ni siquiera supuesto. Así que la próxima vez que alguien se quiera preguntar sobre si es que Feige es la causa de las políticas que están pasando en Marvel, sí. La respuesta es sí, punto. Sí. ¿Sabes qué? Pues si esa es la nueva política, quita Feige y pon Poli ahí, que es latino. ¡Sí! Quita al hombre blanco y pon uno latino. Sí, ponemos ahí a alguien que sepa, que entienda. Pauli para dirigir Pauli, we're el nominating MCU you. y Noemi para Black Widow. Sí, sí. Yeah, what's that? Monday? We're we nominating need you for the head of Marvel. Yep. You gotta take out Feige and just take care of Marvel. You know, he's You have too to white be very to... careful with your accent and how you're saying his last name. Feige. Oh, I had to. I'm sorry. I'm sorry, Yeah. chat. No, I'm I sorry, get it. chat. That's important. That's it. PJ, I love you. I love want you, your chat. honest opinion on this whole subject, really, okay? Like, what do you think about Marvel now, how it's seems to be going downhill? I think Nerdrotic said it the other day when he, there was something about the name Endgame that there is something. There was an ending to something, and there's something else now. I'm not sure what it is. There's excessive politics. It's hablando en serio, es absurdo que es absurdo que un hombre blanco no pueda tener o no pueda. It's, you know what? Listen, it's not about color. It's not about culture. It's not about ethnicity. We're all on the fucking same planet. Excuse me. Yes. We're all on the same planet. And we're all, todos somos hijos del mismo Dios. O sea que es absurdo. Esto es una gilipollez, es lo que es. Oh, bien dicho, hermano. Estaba esperando eso. No, y en serio, Nicely said, PJ. estamos Marvel con todas estas wocosadas. En el diseño de Colossus para la gala, Colossus tiene camel toe. Colossus, un hombre que es hecho de metal, que tiene un par de cojones de metal, tiene camel toe. ¿Cómo? No tengo idea. No sé qué pasa en Marvel. Muchos de los diseños que estuvimos viendo, hicimos esto con Jet e hicimos esto con Nick Weiser. Revisamos todos los diseños para la gala de los cómics de Marvel. Tienen apuntes como colores de maquillaje, tipos de tela. Las personas que están trabajando ahí estudiaron para diseño de modas. Es directamente eso. Estudiaron para diseño de modas. No tienen nada que hacer
diseñando personajes de cómics y aún Buen peor punto. haciendo las historias de cómics. Bueno, sí, iba a decir exactamente eso, especialmente, ok, voy a decir algún episodio vergonzoso. Una vez había una chica que me interesó y que sabía de moda, o sea, era diseñadora, ¿ya? Y aprendí una cosa del diseño de modas en eso. Esos diseños que han puesto son como bosquejan los Sí. vestidos y eso. O sea, no es como... ese no es el estilo de arte que tú haces para un bosquejo como un cómic. Ese es el bosquejo que tú haces cuando estás diseñando un traje, especialmente para un tipo de cliente específico. Por ¿Ya? cierto, Diego, nunca te avergüences de algo que hiciste por un culo. No, siempre me avergonzaré. Está below me en algunos casos. Porque hay cosas que debí entender. Después explico por qué. La mayoría de hombres aprendemos cosas completamente estúpidas por mujeres. Es normal. Sí, no, después te explico de esto porque va a ser teoría divertida. Hombres, si Pablo, yo tú tuve... has dicho, Pablito, has dicho una cosa importante que están confundiendo ser creativo. O sea, por una persona que sea creativa en un campo no le da luz verde a ser creativa en otro. Es que no Sí. no hay credibilidad en esas decisiones de recursos humanos, la verdad. Y si tú lees los cómics, de hecho tratamos de leer algunos con Nick Weiser en vivo. Uno de los personajes de New Warriors tuvo que ser Skeletor. He-Man. No había forma de no reírnos de los personajes, de los textos que estaban en el cómic, hasta tal punto que algunas de las personas que estaban haciendo la lectura fueron no voy a hacer esto. Y apagaron el micrófono. Es terrible. Hablan sobre política, hablan sobre pasar leyes en congresos. No tiene sentido. Es un cómic. Se supone que deberían ser dos personas dándose de puñetes en medio de un escenario ridículo, no hablando sobre cuántos votos necesitas en el Capitolio para obtener una ley. Especialmente, y esto es algo que en Latinoamérica nos pasa, nosotros estamos recibiendo las traducciones de norma para los cómics. Las traducciones de norma están en el año 2012. Latinoamérica todavía no se entera de lo que está pasando realmente en cómics, así que ellos todavía siguen con... Nosotros todavía seguimos con un nivel de atención hacia Marvel mucho más elevado del que es en Norteamérica en este momento. ¿Por qué? Todavía no sabemos lo que pasó en los cómics. Yo que los leo en inglés, sí, pero la mayoría de gente que los compra en el supermercado... Interesante. Así que el contraataque que está habiendo en este momento en Latinoamérica hacia la wocosidad se les va a ir en contra tarde o temprano. Solo lo estoy esperando. Por cierto, Polly estuvo conmigo la semana pasada, aunque estuvo breve por su conexión de internet. Estuvo un ratito con nosotros, con Alan Dean Foster. Y le estuvimos preguntando a Alan, no sé si estuvo en esa parte, Polly, pero le estuvimos preguntando a Alan qué piensa del fandom menace y de este fenómeno de los fans uniéndose en contra la wocosidad, como lo llamemos. Y Alan dijo, mira, igual no hace falta quejarse tanto. Igual lo que hace falta es hacer nuevos proyectos. Olvida, si no nos gusta, olvida, vamos a hacer proyectos nuevos y nuevas IPs. Oh, por cierto, sé que ya pagaron un poco de lo que le debían a Alan Dean Foster, no estoy seguro si es que fue el 100%, pero al menos Disney está empezando a tomar en cuenta esa parte, porque estaban fallando completamente y esas obligaciones son sumamente importantes. Sí, no la han pagado todavía, les están a punto de llegar a un acuerdo. Ok, para los que no saben en español, Alan Dean Foster es escritor de varias novelas de Star Wars y Disney, en su infinita sabiduría, decidió apenas compró Star Wars dejar de pagar a los artistas que hicieron las novelas que todavía venden. Las novelas que están sacando ahora, cosas como High Republic, que yo lo llamo el Tijuana Republic, el Jamaica Republic, siempre hay como burlarse de Getting High Republic, lo lamento. Pero esos libros están vendiendo una décima parte de lo que libros del universo expandido
está vendiendo. ¿Y por qué es? Por la calidad. Y sí, Alan Dean Foster tiene toda la razón en eso. Necesitamos empezar a generar nuevas IPs. Y por eso es que me encanta lo que está haciendo Ethan Van Sciver, lo que está haciendo Cecil. Hay un movimiento hacia crear cosas nuevas. Recientemente estuvimos haciendo Pauli. Tuvimos aquí a quien está a cargo de Pirate Queen. Así que, ¿por qué no nos cuentas un poco? Why don't you tell us a little about that? About Mandy? Yep. We had Mandy Summers here, and she's doing Pirate Queen. Yeah. I'm sorry, I was typing. So what exactly did you Ah. want me to say about her? Oh no. Okay. She's part of Comicsgate, and Yes. she's doing Pirates Queen. And we had her on the show a few weeks ago, but I don't know exactly what you wanted to. I was just hoping when you started and she's doing Pirate Queen, something like, and she's beautiful and Oh, no, but okay. yeah, we had her the other day, and she is just trying to do exactly that, creating something new to get people enticed, to get people happy again. That's Well, something look, yeah, okay. So I'll just say this, right? And PJ knows this, is that in this community, there are these amazing creators, right? From EVS, Mandy, Kai with his libro, Space Crime. También Jeff, the World Class Bullshitters with Solo. Sí. Which I have, so I'm backing Solo. I'm backing Pirate Queen. I just bought the sci-fi documentary series. I forgot the gentleman's name. He was a guest on Midnight's Edge. It's like a huge, 10-part series. This is where this is where we need to put our dollars in this entertainment. Yes. That's that's like and for me in Latino slant y también un poquito de Midnight Says de Español es importante to support independent Latino musicians, artists, grupos, singers. So I've been spotlighting Nina Diaz. She'll be live tomorrow in la programa in Midnight's Edge. También the Consequentialists con Eduardo de Colombia. Hay una entrevista aquí también, hopefully this week. And I give those guys my money, their band camps, their albums, their digital albums, because their entertainment is excellent. Is excellent. We're always complaining that, and we should complain about how crappy the entertainment is from Hollywood, and especially for me with the whole Latinx garbage, being the gatekeepers and not letting real Latino entertainers in, like Kenneth Castillo. The people who did Tax Collector got a lot of shit because it was stereotypical. Those are the Latinx gatekeepers, the writers of the New York, LA Times, and all those mamadas. Yes, they want their certain Latinx a certain way, and if you don't fit it, you ain't gonna get in. That's okay. We don't need to get in. We'll go support them anyways. Yes, that's exactly what's going on. Hollywood tried to sell us Latin American actors or musicians or anything, but they don't want quality. They just want the name. They just want to say this is a Latinx member, so we are selling him. Is that? There's a lot of quality on Latin America and on North America. On the Chicano community, there's huge talent.
It's amazing the things they can do. But then Hollywood will say, no, you don't say what we want. You won't. You won't work for as little as we want to pay you, so you are not welcome. That for me is real racism in a way. Is the difference between someone in the United States comes to Latin America, and instead of being able to speak proper Spanish, they try to add an O or an A at the end, and there's a lot of people that say that's racist. Sorry, but we do that on English all the time. We add Asian at the end of Spanish words to make them as English. So that's something common. That's something that repeats along many cultures. We make jokes at the expense of other cultures. That's normal. Then you have people that say you cannot work here even though you have the qualifications because we don't like you. That is racism. Really fast. We'll keep going, Diego. $10 from Mexican Iron Man. Holy crap! Polly does not have the lightsaber skills to take out Darth Kevin. We need a warrior we can count on. Send in the tortilla warmer drone. Mike, why are you dissing me, man? Tortilla Okay. Oh my God. That's messed up. This is for. Should we have some dancing perros? What do you think? Yeah, Dancing Perros is good, man. That makes me happy. I love that dog. Again, I said it makes me happy. PJ's like, what the hell? Paulie, I just realized, and I didn't mean to go astray in this direction, but I realized when I brought up Alan that we should, and I'm putting something in the private chat, we should recognize that it was Midnight's Edge, Andre and Tom, that their interview not too long ago, and I put the link in. I got it. Their interview not long ago with Alan really made a lot of headlines, and they were. I don't think I told Tom this, but they were very pivotal in pressuring Disney. It really put pressure on Disney. The Midnight's Edge interview. Awesome. The thing so is, you guys have the power, man. You guys have the power. Exactly. We have the power. There's a lot of people that watch Midnight's Edge on Hollywood. They don't agree with everything they say, but they know they are the connection with the fans. They are Neurotic has a different style, but Midnight's Edge is more like a tamer, calmer way of saying things without all the flamboyance of ridiculizing someone. It's analysis. I think the best description would be Gary is talk radio. Midnight's Edge is more like news presenting. Yes. Let's say hello to a couple people and then let's go. Let's keep on going with the MCU. Is that good? Steve Kenobi, the great Steve Kenobi. Hey there, Paulie. I hope your day is a great one. Same for everyone on the panel. And then he also says people have confused perception with racism. Yes. Steve is a smart fellow. That reminds me, there's something I have to talk about at the end that just happened to me right now. Moco X. Mocox. No. All right. Don't call me a Latinx, but you can call me a Mocox. Yes. I see. That is awesome. One more. TC says, I've backed a few Dan Mendoza comic books on Kickstarter. Zombie trap creator, awesome art style, not for kids. Well, we should have him here on the show. I'll reach out. Do you guys know Dan at all, PJ? Do we know who Dan is? Dan Mendoza. No me suena ahora mismo. Okay. Parece que es un artista de cómics, pero es independiente, entonces. Okay, so let's continue because here's something important that we have to mention. One more thing. Okay. Well, I'm sorry. I'm really sorry, but this is important. Thank you for Latin us know, Polly. That's fantastic. That is.
You know you've made it when Steve Kenobi puns you. Yeah. Continua. Okay, and in the article, as he says, not only was Strange cut from WandaVision, but apparently it meant they had to rewrite Doctor Strange in the Multiverse of Madness too. Feige described the creative process, a wonderful combination of a very dedicated coordination, chaos, magic. No digas cagadas. Gracias. Okay, I'm gonna go start with English first and then go to Spanish because I gotta say this has to be heard in both languages for everybody. Okay, first, how the bloody hell do you think? No matter, because according to the Phase 4 teaser, it's gonna be at the end of next year, right? The Multiverse of Madness. So basically, and most likely, they were recording it around the same time they were recording WandaVision, so they could time the connection. So if they were going to do that originally, so that means that they changed it while they were recording it, most likely. And we all know what happened to another Disney franchise they bought when they did that. We're all I'm super. Everybody's wearing. Thanks for asking. Oh, motherfucker! What the? Pablito, Okay, what's favor, wrong controla with tu lenguaje. La lengua. Yeah. What's wrong with these people? Just what's wrong with these people? You know, the main star for Doctor Strange should be Doctor Strange. He is the most powerful wizard on the whole Marvel mythos. He has been over, and I mean really over, the Scarlet Witch in a lot of instances. He is the one that saved Tony Stark a bunch of times. He has fight gods and demons. And you cannot get him in his movie as himself. What's wrong with these people? Oh, PJ, want to add anything? I don't know what to say without going all Doomcock on this. Right. I Doomcock away. Yes, please do. I don't know. Listen, I think that we're obviously estamos en una época estamos en una época de hipercorrección política para todo y esta hipercorrección en su momento pasará, pero nos queda todavía y hay que tener paciencia. La mejor forma de que espabile Disney, CBS, Lucasfilm es prestarle más atención a otros franchises, en mi opinión. Básicamente, estás pegándole el caballo que ya está muerto. Es esencialmente eso. Star Wars y ahora Marvel están en la situación. Y Héctor García dice: "Oh, hail, the future ruler of Earth." A la verga. Cuando los ejecutivos vean, o sea, lo que más le preocupa a los ejecutivos es la indiferencia. Cuando la indiferencia se vuelva popular es cuando ellos se asustan. Ok, esto tiene que pasar tarde o temprano. Va a haber una reunión de gente de la que cuenta el dinero. Tú sabes que la mayoría de accionistas no les importa un carajo en lo que están invirtiendo hasta cuando pierden dinero. Así que los accionistas se van a sentar, van a leer las cifras y van a cortar cabezas. Y si es que los Bobs tienen que irse de Disney, los Bobs tienen que irse de Disney. Es así de fácil. Si es que quieren despedir a Kathleen Kennedy, no pueden decir que es sexismo a los accionistas. A los accionistas les importa un diablo ser sexistas o no. En este momento, lastimosamente, los accionistas no están en el control de Disney. Normalmente, no sé si ustedes han visto o han escuchado las llamadas. Tratan de redirigir todo, tratan de ocultar todo, tratan de decir que todo está perfecto. Sí, los parques están cerrados, pero seguimos ganando dinero de los parques. ¿Cómo? Están perdiendo millones de dólares al día. Pero no les gusta decir eso. ¿Ok?
En algún momento, una de estas personas va a abrir su cuenta de acciones, se va a dar cuenta que ha perdido millones de dólares y le va a tocar la puerta a Bob. A ver, ¿qué carajos está pasando aquí? Ese día quisiera hacer una mosca en la pared para escuchar la retafila que le pegan. Solamente quiero ver cómo despiden a Bob Chapek por todas las cosas que han hecho. Es que para eso está Bob. O sea, Bob es como dicen, es el pobre que le dieron todo el cargamontón. Sí. Y él todos sabemos, Bob Chapek no tiene como líder la capacidad para manejar una situación como la que está pasando Disney ahorita. O sea, yo no estoy tratando de criticar a personas, simplemente yo siento que como capacidad de líder, él no tiene ni la experiencia, ni tal vez el carisma para poder liderar Disney de verdad en esta situación. Pero es más como Bob Iger dijo, ok, este es mi sucesor, me voy. It's all yours, kid. Me lavo las manos y que a este le agarren. Sí, es lo más obvio, porque al final piensen esto, la mentalidad de las personas, la mentalidad de la gente, del grupo, de un grupo de personas, no una persona, sino un grupo, es de la masa, la horda, ¿entiendes? Sí. Y si pasa eso, simplemente y ven todo al corto plazo, no lo ven a largo plazo. Entonces van a ver quién es el que está condenando a Disney, quién tomó las malas decisiones, o sea, como diciendo, ¿quién está a cargo? Bob Chapek. Y desafortunadamente esto va a ser una mancha negra para él y el pobre no está en ninguna posición para decir no, honestamente. Se le acaba el contrato a Kathleen cuando en el otoño, ¿no? Ya nadie sabe. Nadie sabe realmente. Antes Culture Casino estaba haciendo la cuenta, pero era hasta inicios de este año. Y a inicios de este año resulta que ella no se fue. Así que ahora, como no hay ningún dato específico sobre el contrato, el rumor es que se va en octubre. Si es que no se va en octubre... Yo honestamente, yo no creo que se vaya a ir. Yo soy así, no creo a Doomcock, no creo a nadie. Yo soy del bando de que dice se queda hasta al menos Indiana Jones. De ahí se va a ir para que no le caiga nada. Va a irse Scott Free, literal. Como Amy Pascal. De verdad se fue Scott Free. Héctor García dice, para que puedan empezar a quitar la política de los contenidos que venden, porque nadie ve mugrero como ese si lo... Me perdí. Nadie que venden porque nadie... Contenidos que venden porque nadie ve el mugrero como ese si lo que buscas es entretenimiento, no que te digan cómo vivir. Es una idea. Gracias, hermano. Mi cerebro dejó de funcionar por un segundo. Neurona Dodex not found. Pero... I'm always confused. Sí. Pero es verdad, o sea, no... Bueno, Mexican Iron Man says, Dan is a total stud. I have some of his books. Mexican Iron Man, are you trying to tell us something? ¿Sabéis quién me gustaría entrevistar? Me gustaría entrevistar a Eisner, al antiguo CEO de sí. Ese sí sería uno interesante. Sí. Y es posible, yo creo que es posible entrevistarle, ¿eh? Voy a trabajar el tema. Sí, porque él es la única otra persona, porque Bob Iger no va a decir nada. Él es el único que no tiene ningún interés, de verdad, y de verdad, seamos siendo honestos, yo he visto la historia de Disney con Eisner y con Iger, ¿no? Y una cosa que sí es muy clara es cuando Iger vino, deshizo un montón del trabajo de Eisner. Entonces, ¿entiendes? Y mucha gente le dijo a Eisner, no lo escojas a él. Ok, una exnovia mía estudió animación digital en la UDLA, una universidad, una de las más grandes en Ecuador. Uno de sus profesores era de la gente que mandó Disney en la época de Eisner, una vez que compraron Pixar, que empezaron todo este proceso, para conseguir talento alrededor del mundo. Entonces, el trabajo era realmente ser profesores, enseñar, endoctrinar un poco sobre la visión de Disney y atraer talento hacia Pixar. Exactamente por eso es que mi ex quería ir a los Estados Unidos y ser una estrella en Pixar,
porque eso era lo que te vendían en la universidad. Una vez que hubo el cambio, incluso los currículos de universidades que antes estaban afiliadas muchísimo a Disney, cambiaron. Entonces, sí, Iger decidió cambiar completamente el protagonismo. En una parte fue el MCU, en otra parte él quería traer Star Wars, y Star Wars era una propiedad que era grande ya, así que no había necesidad de hacer bombos y platillos. Cuando Iger dijo que él no necesitaba publicitar Galaxy's Edge, él tenía razón 4 años antes. 4 años antes sacabas un parque de diversiones sobre Star Wars, no había forma de detener el flujo de dinero que ibas a obtener. Así de fácil. Propiedad devaluada, puro y simple. Es verdad, tengo que terminar ese análisis, porque yo estaba haciendo un análisis justo de los estados financieros para comparar el efecto de cómo está Disney 2018, 2019, 2020, y ahorita estoy terminando queriendo que cierre 2021 para justo mostrarles un poco los momentos claves que vemos con las películas. Sí, tú puedes ver, normalmente la caída, las picadas son a 1 o 2 semanas después de que sacan un mal producto. No, pero yo digo a largo plazo, ahí es donde le hace golpe. Proyección a largo plazo están... Es que ya, es que ya son estados financieros ya existentes, ya hechos, ahí lo puedo notar yo. A mí no me van a mentir con su palabreo. Pero bueno, eso más sería el punto, porque digo, primero para poder saltar justo a Star Wars, que vamos a estar tocando Star Wars también. Entonces, para solo cerrar este tema de que Polly puso otra cosa aquí, de Rolling Stones. Sí, los dos compartimos la misma historia. Sí, por eso. Pero ya, solamente para una conclusión, es simplemente el hecho que ahorita Marvel está en una posición similar a lo que terminó estando Star Wars. Está entrando a la misma fase. There are two different websites. One is Bound in the Comics, and the other one was Rolling Stones. The other Rolling Stones. Yeah, do you have the link? Or what do you want me to put up? No, I'm going to share it right now. The Gina Carano one. Yeah. Oh, you have it ready. Okay. Yeah. Polly, esa lengua tan larga que tienes en tu avatar, ¿eso es para impresionar a las señoritas o qué? What's that? Pues hombre. That He's asking for the really design. long tongue on your avatar. Is that the to Gene impress the Simmons ladies? tongue. Es mi sombrero. La lengua es, para amor, ¿no? Pauli, ¿puedes Dos sardeñas para ti. Esto es nuevo, esto acaba de salir en Bounding into Comics. ¿Puedes compartir un segundo mi pantalla? Esto volvió a pasar. No, mi pantalla, la otra. La otra. Yo tengo que poner arriba. Por Dios. Star Wars fans accuse Disney and Lucasfilm of removing film for the new The Force Awakens posters. This happened a second time, Disney. This happened a second bloody time. What's wrong with you people? Pablito tiene algo que decir. What's wrong with this? I thought that was puking, not a tongue. Thank you, Sticky Newbie. Oh man. Well, there are many types of tacos in the world. give us something. Empanada. I will keep it clean, but yes, I am a taco tickler. Now to the sad story. This is happening again. You know, we have been doing the meme that they hide Finn on the poster for The Force Awakens for 5 years, and they do it again. First it was China, now the world. That's the difference. I don't mean to go back to Alan Dean Foster, but Alan told Midnight's Edge, and he told Orville Nation that he was told to remove the romantic aspects from The Force Awakens when he wrote the novelization, and he was told to remove it. Look at this. This is The Force Awakens.
this is also The Force Awakens. You know what's missing? What's missing is hashtag cancel Finn. This was Yes. Yes. So like- yeah, this is another instance of this happening. Can I just and say you- one thing? Yep. Black Lives Matter. Every life matter. No. Here, Black lives Yeah. don't matter. Oh yeah. Yep. Who has a Velociraptor around? I was gonna say that. Okay, we are a bunch of Jurassic Park nerds. You know what? Let me just say hello to It's a few a people. couple people. PJ is here from Orville Nation. Thank you, PJ, for being here. Senor Geeks enjoy live streams. Hello. And Hello to Captain Steve. Trek. Norway actually consumes the most tacos per citizen. This is actually true, he says. And Captain Trek, where was it? Dropping by to leave a like. Hey, Captain. Gracias, hermano. And one more from Stieg. They also whitewashed the League in Rogue One. In the old canon, Jar's Asian female, stole the Death Star plans. Rogue One, Jyn Erso, a white woman. Same outfit, almost same name. Yeah, some explaining to do. There's a lot of explaining. Lot of explaining to do. Oh, hermano. Oh, Please follow PJ. Orville Nation. Subscribe to him now. No. okay. Thanks, PJ, for being here with us, brother. PJ, tell me something. Awesome to be here, guys. Thanks. Tell me something. Dime. On what's going on with Disney Star Wars. You know, they have the trans characters on the High Republic. They have a rock, but they cannot have Finn. What do you think about this? Pablo, let me just correct you on one thing. Rock lives matter too. So, but I'm a the metalhead. rock- I agree. At the rock fight, rock lives matter tonight. Ben Grimm. That's all I would say. what's the trade-off? The trade-off is being inclusive. Being inclusive can be done without the trade-off for story, for canon, for continuation. O sea, podemos ser inclusivos sin tener que abandonar una narración de un cuento que tiene sentido, que tiene lógica, es política por encima de creatividad, básicamente. Sí. Y Esto es nunca algo termina que... bien. Esto es algo que me he dado cuenta toda mi vida en Latinoamérica. Siempre te están diciendo, por ejemplo, que los españoles vinieron y hicieron esto. Los españoles vinieron y saquearon los... Y luego les preguntas, ¿saben qué es lo que pasaron entre los moros y los españoles? Y ellos, no, es que ellos son blancos y... No, pana. Los moros no eran blancos, eran musulmanes. Eran directamente de África. Si es que tú ves el camino que siguieron los moros hasta llegar a conquistar todo su territorio, empezaron en África. ¿Ok? Una de las frases más comunes en español para decir que no hay peligro es no hay moros en la costa. ¿Por qué creen? Es lo mismo lo que estoy viendo en los Estados Unidos con Star Wars. Es que los blancos hicieron esto. Pana, las cosas no funcionan así. Lo lamento, no funcionan así. Y el hecho de que Star Wars siga tratando de decirnos que ellos están tratando de arreglar la sociedad a través de su justicia y se deshacen del único personaje que realmente tenía sentido en todo lo nuevo de Star Wars que hicieron. Déjense de payasadas. ¿Puedo añadir una cosa a lo que has dicho, Pablo? Adelante. Mira, con el tema colonial con respecto a España y Portugal, a los países ibéricos, es verdad que hubo inicialmente una
una explotación, el colonialismo no es bueno, pero a lo largo del tiempo, ¿qué es lo que ha pasado? Lo que ha pasado es que Latinoamérica ha enriquecido a España y Portugal y viceversa. O sea, somos mejor por siendo hermanos. Sí. Y esta unión histórica, las equivocaciones del pasado, hay que reconocerlas, pero ahora tenemos que tirar adelante juntos y no tiene sentido la hipercorrección, como tú bien estás Y también representando. quiero agregar a eso el hecho de que la identidad latina no existiría en ninguna forma. Porque somos el amalgama de la amalgama de la amalgama. Así, por ejemplo, yo puedo decir esto, mi familia, del lado de mi papá, son españoles, así, tenemos escudito y todo, y la familia de mi mamá también, pero la familia de mi mamá son moros, que se convirtieron al catolicismo. Y también la familia de mi papá tiene sangre indígena en ellos. O sea, yo de verdad sí soy como que, digamos, la viva representación de mis ancestros en todo sentido. Del mestizo y, ok, por ejemplo, y algo que siempre tengo presente. Cuando yo se me sale, estoy tarareando Julio Jaramillo, no quiero verte triste porque me matas. Nos van a copyright. Ok, no, ventajosamente Julio Jaramillo no está en copyright en ningún copyright que YouTube pueda manejar. Ah, ya. Pero esa música tan bonita, tan importante para mi país y tan importante para Latinoamérica. Él era el ruiseñor de Latinoamérica. La gente lo adoraba en todas partes. Su música es gracias al idioma español. Su música no era en quichua. Es así de fácil. Quieren hablar sobre las cosas maravillosas que han pasado gracias. Sí, pasaron cosas horribles en esa época. Estoy completamente de acuerdo. Lo que pasa ahora, tenemos a PJ aquí, tenemos a Diego aquí, tenemos a Pauli aquí, estoy yo aquí. Diferentes lados del planeta, diferentes conexiones con el español, pero eso nos unió. Eso es muy cierto. Y justo hablando del hecho de como del elemento de cultura, Stig puso algo muy importante en el chat, Polly. Sí. Can you highlight it? There it goes. The Star Wars EU had LGBTQ people 20 years ago. It was inclusive, diverse as heck too, but it was never done at the expense of story. That's exactly why right now, Gina Carano yesterday wished to everyone, may the fourth be with you. And that's a cheeky little thing to do. There's this rumor about she getting back to Star Wars and everything. She did that. And I say that I'm really glad that she was in Star Wars, even in Disney Star Wars, and I can imagine her being with Mara Jade and being with Kyle Katarn, being in the old EU. She's a great character to get into those stories. It's a shame that she is from the new canon, but she's perfect for the old. Let me ask you. Oh, I'm sorry. Finish. I'm sorry, Paul. No. Go ahead. Let me ask you, as Latinos, let me ask you guys. Gina is being accused of being racist. As Latinos, does any Latino really think that Gina's racist? I have something to say. Really, really important about that. I'm partly Jewish. My great mom, actually, great grandmother, lost her family to things that happen on Europe that you cannot speak about here. And also, I'm partly native. I'm partly Otavalo. Okay. My family, the part Jewish, came from Italy. They came from a part of Italy that is called Sicilia. Then, when they fired Gina Carano, there was this small article that said that Gina Carano had family on the mafia. That day,
I wanted to see some people sleep with the fishes. That's the first time I feel my blood boiling that way, because part of my family comes from Sicilia, from the same island as her family, and those families were related. Every single family on Sicilia is related. You cannot escape. Al Capone was part of every single family on Sicilia. It's that easy. You have a small island with a small population. Everybody is in the same boat. Okay? They were accusing her of being anti-Semitic, which is complete nonsense. As someone that has Jewish blood, I can tell you, she did nothing at all wrong. But these people were trying to say that everybody on Sicilia was evil. That is real discrimination, okay? That is real discrimination. Also, our culture sort of insulates us in a sense against those ideas because I'll be the first to say it. Latinos can actually sometimes make some really edgy jokes, okay, in current Because era. we don't care. Exactly, we don't care. Our culture as a whole is sort of became designed to not care about it. We sort of mock the bad things. I mean, Peru, we mocked terrorism that was happening in our country in the 80s. We actually joked it openly, okay? So at the end of the 80s, it's like we have a culture here that's like, you called me that? That's the best? Weak. And we go walking. It's like, we don't care. That's a good point, Diego. That we Latino culture assimilates that very well. Yeah. It's because it doesn't help that we have oppressed ourselves. Yeah, it's the culture of assimilation. Because Spain was broken, Portugal was broken, and they came to Latin America, to the south of America. They established, we just had a civil war on the Incas. We had on the Mexican side a huge plague before the Spaniards came. This is before the Spaniards came. So people were already in a bad state. It was an easy conquest, a really easy conquest. And it's exactly the same. The Spaniards came with their history erased. They came here, erased part of our history, and what's left is people trying to make sense of this world. Just that. And the best way to make sense of anything is laughing about it. That's the Latino culture. Is we don't know exactly what's going on because we have lost so much, but we can still laugh about it. Now, let's get to some chats. Yeah, Yes. Tina, I actually wanted to see that one. Ahora nadie quiere investigar y estudiar la historia. Yep. Correcto. The current, like, the gil actual es sigue lo que te decimos y nada más. ¡Cállese! Memes of destruction. He's saying, hail Diego, Krusty, Hector, Dita, Polly, and friends. Hail memes of destruction. Héctor García, aquí en México la cultura de la burla es la vida nacional. Es cuestión de interés nacional ahora más que nunca con las redes sociales que se expandió esa cultura. Y tienes toda la razón, eso también pasa aquí en Ecuador. Hay este dicho, la salquiteña. No puedes decir nada frente a un quiteño sin que el quiteño lo convierta en un chiste. ¿Ok? Es parte de nuestra identidad la burla, sí. Y ahora que las redes sociales tratan de censurarnos, estamos peor. Mira a KFC España. You know, if I can add to this going back to the ridiculousness of Latinx, from Pablo's, you know, from every Latin, in the question from PJ was, is Gina racist? Right? Unequivocally, no. No. Now the history of Latin America, South America, Mexico, and Chicanos here, the commonality is the Spanish language and the Catholic religion. All right, Latinx is not even a Spanish word. No, it is not. And I get why some people are in the trans community want to use it, and I respect that. But other than that,
I just don't see it, connecting us all the way, the Spanish language does. For better or for worse, we all have our stories of being conquered and our tribes and what we're a part of. And that's what Chicano, that's really the philosophy behind being a Chicano, not being a Mexican American, but we're all connected with the Spanish language and for the most part our Catholic religion. Yes. Well said. Actually, there's actually a phrase I think can also summarize it all that's very Peruvian. El que no tiene de Inga tiene de Mandinga. That's also in Ecuador. Basically, yes. just saying the fact that we don't know actually what's in us at the end of the day. Exactly. There's family secrets. Like this guy got with this lady and they had a son, and that son comes to the family, to the proper family. He's of a different race. And then he becomes the head of that family. That's something that happens all the time in Latin America. That's why I love my country. And all the Latinx stands for is counter to Latin American culture of la burla. And it goes beyond that. If you study the Spanish language, how it was formed, after what happened on Rome, all the Latin tribes went away. There's a portion that went to Castilla, and they were influenced by different other languages and witches. Literal witches used to do sacrifices and everything. And those witches used to use the feminine form of words. And they are the pioneers of part of the Spanish language. So all these ladies that say somos las nietas de las brujas que no lograron quemar, es algo que las feministas dicen todo el tiempo. Primero, sus abuelas son más que católicas. Y segundo, las palabras terminadas en A y O derivan de una cultura de brujas. Así que le están metiendo las patas de todas las maneras posibles en esto. Están arruinando una lucha feminista de hace 500 años. De hace más de... No hagamos la 800 mate, años. porque vamos a confundir a la gente ahorita. Ok, pero están acabando con historias de mujeres que pelearon por conseguir sus propias palabras. Ahora que esas palabras están completamente integradas y hay un idioma que se estructuró en base a esta pelea, vienen las feministas y dicen, no lo queremos algo hecho por mujeres. ¿En serio? Ya lo tuvieron. Es lo que tiene. Okay, if I could just plug our shows for tomorrow real quick, and then we'll go Yes. to our final segment of the day. And again, we're joined by the great PJ of Orville Nation. Please subscribe to him, and thank you for being part of our inaugural Midnight's Edge Español, PJ. Qué honor más grande. Okay, so mañana hay dos programas, one in the morning and one at night. In the morning, Midnight's Edge, 9 a.m. Pacific, that is. Midnight's Edge with actor Jesse Borrego from Blood in, Blood Out and Fame, and singer Nina Diaz. She'll be performing 3 songs live. That's Midnight's Edge. Nina's going to go on around 11 a.m. Pacific, so try to make it for sure by then, but that's the daytime. And then at night, guys, Cinco de Mayo continues. On my show, 7 p.m., I'm actually going to explain the historical significance of Cinco de Mayo and what some of how actually the United States can give props to the Mexican army that battled the French. So there's it's kind of interesting, a little point of history in 1862. I'll have interviews with actors Noemi González and Fab Guido in English and music from Del Castillo. So we got some great shows tomorrow. It's a huge party, man. Yeah, party time. You have Nina Infinity and Del Castillo. No, Nina Diaz.
Oh, Nina Diaz. Sorry. Nina Infinity does not sing in Spanish. I don't think Nina Infinity is a musician. Let's try it. Let's get the two Ninas. She does Yeah. live in Mexico, but See, yeah, but yeah, Beyond that. beyond that. So yeah, mañana you got those two shows, so make sure you guys are connected to all of us. So, all right, let's continue and go to our last one, guys. Bad Batch. The last one is something that I didn't see because of what's going on with the Star Wars, yet Diego saw it. And tell me, will Share the I image find probably so they enjoyment can on the see Bad it. Batch? Okay, first English. Yes. Español. Sí, carajo. Well, it's the fourth. May the 4th of May be with you. May whatever it's called, Star Wars Day, whatever it's called, and they dropped the first episode of the Bad Batch. Diego. Yes, they did. Okay, first that's going to be simple as that. The Bad Batch is handled almost exclusively by Dave Filoni. For all those who are listening and watching us, you know Dave Filoni did the Clone Wars. That's why State of Animation is so spot on. And also why, at least this first episode, is spot on with the type of narrative as the Clone Wars. Okay? Oh, it kicks ass. So It in kicks that ass. sense, and the best part is it starts immediately with Order 66. Yeah. So you could watch the entire Clone Wars series. Right. If you want, you can also watch the third episode 3, and then watch this, and it all would be tied up nicely. Okay, so with it starting like that, and it builds, but it's also since they took themselves the time for the 1 hour special. Okay. Yeah. Okay. And not the 2-parter, thank God. They give you enough time to develop some rapport with the characters. It's like, yes, of course, you're gonna develop even more with them, but at least enough for you to be wanting more. Just to see how will they go on with the story. Okay, you also see like how they met in previous other channels have done analysis. Like for example, Echo, he's a regular stormtrooper who was blown up. Really. Well, don't give away too much. No, but that's from the Clone Wars. That's everybody knows Okay, about that already. right, It's years right. old. Yeah, but I'm saying there's characters you remember, and then there's new characters who are, even though they're clones, they're so unique. PJ, did you get a chance to see any of it? I saw about 80% of it, but I skipped parts of it because I wanted to try to find. I didn't have time to watch the whole thing, but I was enjoying it, and I did like the fact that it started with Order 66. And Diego, ¿quieres decir cómo se titula en español? Wait, that I saw it just a second ago. Okay, so they titled it La Remesa Mala, ¿no? Ajá. Ok, está tratando de hacer algo estilo la traducción de Dragon Ball en España, Onda Vital. At least that's the way it showed up for me on Yeah, Disney that's Plus. how they're showing it. They're trying to standardize it. So what I saw was first the Clone Wars, and then it kind of burned through, and it said the Bad Batch. Yeah, I only saw the first 35 minutes, but I absolutely was besides the Luke Skywalker moment is like the most enjoyable Star Wars for me. No. It really is. And maybe a little bit of Rogue One, but yeah, I was like, damn, this is good stuff, you know? What I want to know is if there's at one point going to be a time skip or something to put it more in line with, because I haven't watched The Mandalorian, I'll be honest, because at the time when it was starting to show, Disney Plus hadn't gotten to Peru yet. And and when I don't catch a show in the moment, it's like, sometime I would watch it. Okay. So what I'm not sure is Mandalorian, how many years after the formation of the Galactic Empire is it exactly? No, It's either 5 or 10 years. Okay, because Either 5 or 10 years. Because as far as the rumors But have been real going fast around- hypnotic. Yeah. Real fast hypnotic. I only saw one episode being available, so It's I don't weekly. think that's which I think is a great idea. Yes. Yeah, for this kind of show, it's best because you don't binge it and there's a build up. So it actually will be fun having that build up if Dave Filoni keeps it tight. Yeah.
because you know how Tom says he doesn't really trust Dave Filoni. So that's why I'm also skeptical, but at least for now, with the Clone Wars, and seems that anything he does, he tries to protect it. So so far, so good. I'll be like that. If I have to give a score for this episode, at least, I would give it a solid 8. Okay? Yeah. Okay. There's some things that they could have tightened, yes, in the narrative. Okay? Especially they had the hour. But nothing that could really bring down the whole narrative. It's more like additional things that could have made it even more Star Wars feeling, but like George Lucas Star Wars, not Clone Wars Star Wars. Because this, I feel, has to go more in line with George Lucas Star Wars if they want to make it really appeal to the people. Because it feels it's going to be more that kind of narrative, since it's not necessarily going to be a story of the Clone Wars. No, it's going to be the story of following the clone troopers, serving the Empire while they're being replaced by recruits. You know, it's not that kind of story. So it's not going to be. So it has to be more like Star Wars, more the feeling of Episode 4, how it built up. You know, a ragtag crew, something like that. That has to be more like that. They needed a bit more, so I could call it a 10. And that bit more is let's call it George Lucas magic. Ok, primero, Lord Todd. ¡Hola! Hypnotic and Rapture. Disney Star Wars is trash. And this is my approach with the Bad Batch. I never saw season 7 of the Clone Wars. For me, the ending of season 6 of the Clone Wars was amazing. You know, Yoda going learning about the Force, learning about his dark side, and embracing it to become a greater Jedi. That's how the season 6 ends. I know there's a bunch of things about Ahsoka. I saw the original reels for season 7, but they didn't take it as a whole to make season 7. Instead, they changed some characters, some scenes. So it's not exactly what was supposed to happen before Disney purchased Star Wars, and they decided to end the Clone Wars on season 6. So, Diego, perdón, Pablo, termina. No, adelante. Quería decir que me gusta, Diego, el 8 de 10, me gusta tu evaluación, más o menos diría lo mismo. Sí, porque es eso, o sea, ¿es divertido? Sí. ¿Hay acción? Sí. Si quieres, puedes decirle a alguien como Rob de Midnight Edge, que siempre pregunta, ¿hay karate? Sí. Sí, hay karate. ¿Ya? Hay explosiones, hay armas, hay una matanza innecesaria de droides así, nivel de las películas, de las precuelas. Ok. ¿Ya? O sea, estos... Si hubieran querido, podrían haber llamado esto The Clone Wars con un subtítulo, como para llamarlo otro Batch. arco, ¿entiendes? Como The Clone Wars, The Bad Batch, algo así, ¿entiendes? Y Sí. no sería algo como que, pero no me encaja, son diferentes. No, es como que es de verdad continuo, en ese sentido. O sea, por ahí está, y por eso yo sí le doy el 8, porque la serie de Clone Wars yo le doy como un todo, un 8. ¿Tuvo sus fraquezas? Sí. Especialmente al final, sí. Por eso no le doy un 9, porque nunca le voy a dar un 10, porque no tuvo de verdad mucha mano de Lucas, ¿ya? Hasta temporada 6 era un 9. Ajá. Pero temporada 7, por eso digo, temporada 7 lo baja para mí. Pero de todas formas es una serie sólida. Y al menos el inicio de The Bad Batch sigue eso. O sea, sigue ese concepto de narrativa. Sigue ese concepto de los personajes donde tienen complejidades. A pesar de que tú ya estás comenzando a entenderlos, ¿no? Aún así hay mucho que quieres saber con respecto a ellos. ¿Entiendes? ¿Cómo es su creación como clones? ¿Cómo es que se vuelven el grupo 99? ¿Ya? Pero también hay otras cosas que Filoni hace con el lore, por ejemplo, el famoso chip. Ok, a este punto, ¿dónde está Rex? Este punto ya de lo que yo deduzco, porque Disney desafortunadamente no sabe marketear y como que ya lo reveló, van a encontrar a Rex. Ok. Es porque es después del 66. Cody muere durante el episodio 3.
Así que solamente queda Rex. Si es que van a encontrar a Rex, eso uniría un poco con... Y me vi completamente cuando sacaron la... se me olvidó el nombre de la serie animada que sacó Disney. La que tenía Ezra Miller. Rebels. Rebels, ok. Um, Rex aparece en Rebels. Tiene un papel bastante importante en Rebels. Así que puede ir hacia el universo de Star Wars de Kathleen Kennedy o puede ir hacia el universo de Star Wars real, que es el de George Lucas. De lo que me estás diciendo. Y me gustaría saber exactamente cómo lo van a manejar, hacia dónde van a ir, porque mi preocupación y por qué no he visto la serie es porque últimamente todo lo que sale de Star Wars después de Mandalorian es woke o van a salir con sus wokosadas, que es mi preocupación principal. Bad Batch puede empezar siendo, son militares, no puede ser muy wokoso con militares, pero siempre puedes meter un personaje que se vuelva wokoso. Y salen con las wokosadas, me quitan completamente el amor por la serie. Después Por de lo eso que hicieron. yo soy como un escéptico, Ok. ¿entiendes? Porque quiero esperar a ver cómo se desarrolla, porque al menos según la cronología como está, al momento que vamos a ver a Rex es antes de Rebels. Ujú. Entonces, teóricamente hablando, puede que no afecte nada. Ok. O sea, va a ser su propia historia, se encuentran con Rex, Rex tal vez los ayuda y todo eso, y después a un punto Rex se va, y se va básicamente a conectarse con Rebels. Sí, su propia historia. ¿Entiendes? Y Bad Batch mientras va por lo suyo. Porque al menos en la narrativa sabemos de que existen clones que no siguieron necesariamente la orden, o que después de que cumplieron la orden, un poco que dudaron y se rebelaron. ¿Ya? Y al menos con lo que nos demuestran en Mandalorian, sí hay algunos que están ahí afuera, ¿ya? Que van a ir contra el Imperio. Entonces, quién sabe, puede ser que The Bad Batch va a ser, tal vez, mira, esta es mi predicción, va a ser un Rogue One. ¿Ok? Ok. Significa que finalmente, antes del momento climático, tal vez de cuando cae el Imperio finalmente, The Bad Batch a un punto tal vez se van a seguir, ¿no? Y por eso yo creo que primera temporada los va a setear, los va a armar como equipo, ¿no? Okay. Y segunda temporada vamos a tener time skip a la época cuando ya Luke Skywalker estaba vivito y coleando contra el Imperio. ¿Okay? Si es que van a hacer eso, me encantaría ver a Luke Skywalker, de hecho, interactuar con ellos. Eso, por ejemplo, sería algo que Disney no creo. necesita. Yo creo que van a ser simplemente agentes de la rebelión. Y que a un punto van a morir. Como que su historia en Rebels, que mueren. En Rebels mueren. ¿Entiendes? Spoiler alert, en Rebels mueren. Ya, pero digo, o sea, ¿entiendes? Pero yo por eso digo, o sea, puede ser que van a armarlo, pero por eso siento que es un Rogue One, es una historia que se conecta a la historia original, pero está autocontenido y se va como que los van a eliminar y así no más preguntas. Okay. Me gusta que no me gusta cómo han empezado, me gusta que la acepción o sea, que no todos podían ir a cumplir la Orden 66. O sea, que es lógico que hubiera una acepción me gusta cómo han empezado, hay mucho potencial, en mi opinión. Especialmente porque también piénsalo que la lógica que siempre explica en la clonación es que cuando clonas, especialmente, y cualquier cosa en producción de masa, siempre vas a tener alguna falla. Sí. En cada cierta cantidad. ¿Os gustó la nueva protagonista, la niña? Me pareció curioso. Tengo que ver eso. La niña es curiosa por su existencia. Porque en relación al resto, tiene una relación muy extraña. Lo digo así para que lo veas. ¿Okay? Pero una vez que lo veas, vas a entender por qué estoy diciendo que tiene una relación muy extraña y su propia existencia es por sí una anomalía en sí. ¿Ya? Pero para darte una idea, porque esto sí lo revelaron, está en el inicio del episodio y lo revelaron en los trailers oficiales, es que todo el Bad Batch, excepto Echo, porque es un reg, son básicamente anormales. Bueno, creo que bastantes personas se pueden... El solo hecho, Wrecker, por ejemplo, es el trooper más grande de todos los troopers. Ok. ¿Entiendes? Y entonces lo que hicieron es simplemente, y esto sí lo revelaron, era que son
lo que encontraron fueron fallas genéticas en ciertas partes de los clones y en vez de abortarlos, Las ¿no? potenciaron. Ajá. Ok. Eso sale de otra historia de ciencia ficción. Me interesa. Ok. Por Ahora eso, sí eso quiero. llama la atención porque es como, voy a decirlo así, son los Power Rangers de Star Wars en muchos sentidos. Y ¿Ya? bueno, Diego, PJ, vamos a tratar de cerrar. Están apareciendo streams. Se está diversificando un poco. Así Ujú. que tratemos de cerrar. No sé si es que tienen alguna idea final, algo sobre Bad Batch y si es que lo van a recomendar. El punto central por el que me lo recomendarían. Ya, PJ, como no eres nuestro invitado, por favor, tú comienza. Me hubiera gustado ver el episodio más tranquilo y absorbirlo mejor, pero estoy de acuerdo con Diego de un 8 de 10, más o menos, en la evaluación. Creo que tiene potencial. Si a Filoni le dejan tranquilo y no le molestan, creo que sacará un producto que es más o menos aceptable. Y entonces yo creo que es mejor verlo que no verlo. Y para poder, por lo menos, ¿no lo vais a revisar ustedes? ¿Review? ¿No lo vais a hacer review? Si es que Yo al menos. si es que consigo una cuenta real seguramente sí. Lo que no quiero es usar piratería para hacer el review y, por ejemplo, la película de Demon Slayer, este 7 la voy a ir a ver, así que voy a poder hacer un review felizmente. No, yo mientras, al menos para el canal, sí pienso tal vez hacer uno, pero creo que va a ser más, una vez que haya más episodios y tenga una mejor idea de dónde esté yendo, ese sería lo más recomendable, porque de todas formas, es el primer episodio, nadie sabe nada, no tenemos ni un contexto de verdad cómo va a ir la historia, entonces cualquier review que hago ahora es en base a un presentimiento, ideas iniciales, solo con información limitada. Y no quiero ser como algunas empresas de videojuegos que salen reviews y luego sacan las cosas de microtransacciones y esas cosas. Oh. Sí, no tocaremos eso. Entonces, pero así, honestamente, y esto digo a todos, denle una oportunidad al menos a esta serie, porque al menos esta serie es independiente culturalmente de Disney Star Wars propiamente dicho. ¿Ok? Tiene suficiente distancia para uno no sentir que esto es Disney Star Wars, sino esto es más previo a. Ok. ¿Ok? Pero después, y digo así, no estoy diciendo después del primer episodio, vean más episodios, sí, pero ya ustedes determinen cuántos episodios necesitan antes de que ustedes tengan su full review diciendo, me gusta, no me gusta, siento que esto va a ir a un camino oscuro y no quiero, entonces, pero recomiendo al menos vean 2, 3 episodios de la serie y ahí decidan si siguen o no. Yo Diego, voy a hacer exactamente eso. ¿Han dicho cuántos episodios hay esta temporada? No, que yo recuerde, no he visto ninguna parte oficial, pero voy a chequear por si acaso, pero por lo general sí es... Animación debería ser entre 10 y 12 episodios, que es lo normal que se generen órdenes a través de estudios. Pero los Clone Wars, ¿recuerdas cuántos episodios por temporada eran? Dependiendo de la temporada. Las primeras 2 temporadas tenían más episodios. Sí, porque de lo que yo recuerdo no hubo ningún anuncio oficial diciendo va a haber tantos episodios. Ok, Solo tal vez piensan seguirlo. Ah, no, ya encontré. 16. Ah, 16, ok. Por eso, es Filoni. Filoni va a tratar de darse la mejor posibilidad para que su universo de Star Wars que ha ido a crear viva. Ok. Ahsoka Tano es prueba de eso. Voy a hacer esto, ¿ok? Voy a conseguir una cuenta de Disney Plus. Si es que mantienen la calidad y si es que llegan a recontratar a Gina Carano, voy a empezar a pagar yo mismo por el servicio, porque siempre hay alguien que te puede prestar una cuenta, cualquier cosa. Pero si es que ellos llegan realmente a hacer Star Wars y regresa Gina Carano, estoy dispuesto a contratar yo personalmente su servicio. Si es que ellos llegan a hacer alguna cosa que realmente valga la pena, empiezo a comprar juguetes. Si es que no,
justo yo creo como una buena forma de cerrar todo es el hecho de que debemos apoyar lo que nos gusta. Exacto. Si nos gusta una serie y está en Disney Plus, desafortunadamente vamos a tener que conseguirlo, pero a cambio solo dedicar nuestro tiempo a eso. Igualito con cualquier otro streaming, cualquier otro canal, cualquier otro estudio, si encuentran algo que les gusta, apoyen eso y muéstrenles a ustedes como público qué es lo que más les gusta. Por ese medio. Lo que la gente estaba haciendo con Mandalorian. La gente estaba contratando Disney Plus solamente para ver Mandalorian, para apoyar a Mandalorian, para apoyar a Gina Carano, seamos honestos. Sí. Así que... Sí, cuando sacan algo que vale la pena, hay que decirles que lo han hecho bien. ¿no? Okay. Polly, want to say anything? Polly, you're mute. Okay, let's thank PJ for being here on the show. PJ, why don't you? Thank you guys. It was an honor. Yeah, man. Let people know as far as what is the Orville Nation and when is your next show? Let me put you on solo. We are interviewing Kat today later on at in the evening, and I'm also going to be on Geek Time TV later on tonight for Star Wars Day with some people who worked on Return of the Jedi. So with Jay Ignazewski. So that's on Geek Time TV tonight. Diego. You can follow me on Twitter. Thank you, Paulie, for highlighting it. I don't try to spell it because YouTube sometimes censors it. And you can also find me in Midnights in Español, where some point soon we're going to see the Romy interview I did with her, both in Spanish and Portuguese. And also you can see me on the live streams here in Midnights in Español, Tuesdays and Thursdays. See you, everybody there. The Great Geek Tropology. Well, we are doing Midnights Español. Try the interviews. They are amazing. We have the interview with Noemi and with Fabi Guido for my part. And Diego has a great interview with Mrs. Slant. Yeah, basically that. Thank you. I love it. Mrs. Slant. Yeah. That's awesome. Thank you very much to everyone for being here, for giving us your time, and let's try to make it even better every single time. And can I just add congratulations to the three of you and to Tom and Andre for launching Midnight's Edge in Español. Es maravilloso. Fantástico. Thank you. Well, gracias a ti. You know, we're trying to create a nice community here and have you have to come back, PJ. You sure do. I want to thank everyone in the chat. Tomorrow we will be back on the main show, Midnight's Edge, with Tom and Andre, as we're going to welcome actor Jesse Borrego and singer Nina Diaz. That is tomorrow, 9 a.m. Pacific. 9 a.m. Pacific. That is the next thing that we will be doing. So put that in your calendar and have a great rest of your day, everybody. Oh, and we just we are closing the show with a grito. Oh, a great opening show. Here's to the future. Eso, Salud. Gracias, Steven. Yes, you do get a grito, and we will see you guys next time. All right, Power, let's go. Oh, that's an opening credit. Come on, y'all. Come on, y'all. Come on, y'all. Slam. Slam. All right, Power, let's go.